Preeti presenting the bulletin. Our top story first. National Technology Day is being celebrated today with focus on rebooting the economy through science and technology. In the COVID-19 crisis, technology has been at the forefront of the battle against the pandemic, keeping in mind the need of the hour to formulate a comprehensive action plan to reboot the economy. Ministry of Science and Development will organize a high-level digital conference on rebooting the economy through science, technology and research translations titled Restart. The conference will be focused on evolving technological, including medical, advanced and manufacturing technologies that would prepare India for the post-COVID-19 times. TDB, on behalf of the Ministry of Science and Technology, celebrates May 11th every year as the National Technology Day to commemorate achievements of innovations and technological excellence in the country. The day has a historical perspective too, as it was on May 11, 1998 that India achieved a major technological breakthrough by successfully carrying out nuclear tests at Pokhran. Further, the first indigenous aircraft Hansa 3 was test flown at Bangalore on this day, and India also performed successful test firing of the Trishul missile on the same day. President Ramnath Kovind has greeted fellow citizens on the National Technology Day, marking the anniversary of the nuclear tests of 1998. In a tweet, he said, and I quote him, "On the occasion, we celebrate the incomparable contribution of the scientific community in making the nation self-reliant. We recognize science and technology as the key instruments for inclusive progress. Our scientists and technologists are also on the front lines of the global battle against COVID-19, making the nation proud." Prime Minister Narendra Modi also extended greetings on the National Technology Day. In a tweet, the Prime Minister said, and I quote him, "On the National Technology Day, our nation salutes all those who are leveraging technology to bring a positive difference in the lives of others. We remember the exceptional achievement of our scientists on this day in 1998. It was a landmark moment in India's history. Today, technology is helping many in the efforts to make the world free from COVID-19. I salute all those at the forefront of the research and innovation on ways to defeat coronavirus. May we keep harnessing technology in order to create a healthier and a better planet." Prime Minister also tweeted a video from his Mann Ki Baat program emphasizing on the remarkable leadership of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and India's scientists, and said that the tests in Pokhran in 1998 showed the difference a strong political leadership can make. आपको याद होगा, आज से 20 वर्ष पहले 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, 11 मई 1998। भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसे 20 वर्ष हो रहे हैं और ये परीक्षण भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। भारत का परीक्षण सफल रहा और एक तरह से कहें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हम कह सकते हैं कि वो दिन भारत के इतिहास में उसकी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में अंकित है। भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिखाया है, इनर स्ट्रेंथ, अंतर्मन की शक्ति शांति के लिए आवश्यक है। इसी तरह जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं तो आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। मई 1998 का महीना देश के लिए सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, इस महीने में परमाणु परीक्षण हुए, बल्कि वो जिस तरह से किए गए थे वो महत्वपूर्ण है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्र दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज जब हम 11 मई 1998 उसका 20वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, तब भारत की शक्ति के लिए अटल जी ने जो जय विज्ञान का हमें मंत्र दिया है, उसे आत्मसात करते हुए
आधुनिक भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए हर युवा योगदान देने का संकल्प करें, अपने सामर्थ्य को भारत के सामर्थ्य का हिस्सा बनाएं। देखते ही देखते जिस यात्रा को अटल जी ने प्रारंभ किया था, उसे आगे बढ़ाने का एक नया आनंद, नया संतोष हम भी प्राप्त कर पाएंगे। Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar also took to Twitter on the National Technology Day. The minister said, and I quote him, "Atulji made India a nuclear power and the world did not get even a hint of it." Javadekar also extended his greetings to the scientists and engineers on the National Technology Day. Prime Minister Narendra Modi will be holding a meeting via video conferencing with all the chief ministers at 3 p.m. today. Now, this will be his fifth meeting with the chief ministers. Prime Minister Modi on various occasions has emphasized on the need to work in close cooperation with states and the centre to overcome the COVID-19 challenge. Their last meeting was on April 27th. This will be their first meeting after many states relaxed several restrictions. Union Minister for Science and Technology Dr. Harshvardhan will be the chief guest for the restart occasion. In a tweet, he said, and I quote him, "India's quest for scientific inquiry, technology and innovation has been eternal." On May 11th, two great leaders, Shri Atal Bihari Vajpayee and Dr. APJ Abdul Kalam, escalated India's pride to new heights by conducting Pokhran tests. This day, India also flew its first indigenous aircraft, Hansa 3.